A principios de septiembre, cuando el verano ya se estaba afianzando en Montana, pero el invierno aún no había asomado los dos dientes, las hermanas Emily y Sarah Caldwell emprendieron lo que se suponía sería un viaje corto y sencillo. Emily tenía 26 años, era precavida, de esas personas que consultaban el pronóstico del tiempo dos veces y siempre lavan un cargador de repuesto en el bolso. Sarah, de 20, era su opuesto en casi todos los sentidos: impulsiva, inquieta, inagotablemente curiosa, convencida de que nada realmente malo podía pasar mientras se siguiera adelante. Habían crecido en Billings, criados con historias sobre montañas y bosques como lugares de libertad en lugar de peligro. Su difunto tío poseía una pequeña parcela de tierra cerca de las montañas locas, y tras su muerte, comenzaron a surgir preguntas sobre la propiedad. Había que firmar los papeles. En una cabaña necesitaba una inspección. Era el tipo de responsabilidad que Emily no podía ignorar y Sarah no pudo resistirse a convertirla en una mini aventura. Le dijeron a su madre que estarían furiosos de ellas, tras como máximo. La mañana del 4 de septiembre, las hermanas fueron captadas por una sumara de seguridad en una gasolinera a las afueras de Big Timber. Las emociones las mostraban riendo junto a su vieja camioneta azul, mientras Sarah agitaba una taza de café a la samara como si supiera, de alguna manera, que es momento sería importante. Dentro de la tienda, Emily pagó en efectivo. Compró refrigerios para el camino a la pregunta al dependiente sobre el estado de la carretera. Despejado por ahora, le dijo. Pero el clima cambió rápidamente. El camino que tomaron después no estaba marcado en la mayoría de las aplicaciones de navegación. Dirige hacia el norte, allá en dos de pueblos y torres de telefonía memorable, en dissolviéndose en grava y luego en tierra. Los paneros se cernían a ambos lados, y las montañas se alzaban como siluetas oscuras contra un cielo pálido. A las 11:42 a.m., una llamada del servicio forestal graba el paso de la Canada por debajo, adentro en terrenos públicos. Fue la última imagen verificada de las hermanas juntas. Al caer la tarde, Emily la envió un solo mensaje a su madre: encontramos el lugar, no hay señal, hablamos mañana, Ana. Después de eso, ambos teléfonos se quedaron en silencio. Cuando las hermanas no regresaron el 6 de septiembre, la preocupación aumentó. Pero el pánico no, en Montana, los adultos desaparecían constantemente, y a menudo reaparecían tras retrasos por mal tiempo o problemas mecánicos. Fue solo al tercer día, cuando su madre recorre la ruta ella misma y encontró el camino forestal bloqueado por un vehículo abandonado, que la verdad empezó a salir a la luz. La camioneta estaba inclinada cerca de una arboleda, con las puertas cerradas y en llaves. Dentro estaban la mochila de Emily, la chaqueta de Sarah y dos tazas de café vacías. No había sangre, ni cristales rotos, ni rastro de forcejeo, solo silencio que se extendía interminablemente hacia el bosque. En aquel entonces, los investigadores creían que la naturaleza albergaba la respuesta. Ninguno sospechaba en que la verdad aguardaba tras una puerta cerrada, grabada en la madera, contando cada hora que las hermanas seguían vivas. Esa misma no justifica al equipo de búsqueda y rescate, pero anochecía temprano en las montañas. Las temperaturas bajaron rápidamente y un viento frío se movía entre los árboles, con un sonido que muchos lugareños comparaban con el de una respiración. Los guardabosques marcaron la ubicación del vehículo, notaron la ausencia de huellas en la grava y decidieron esperar hasta la mañana. La experiencia les deja que moverse sigues por terreno desconocido
dinoscos más vi que teníamos qui salvamentos. Con el paso de las horas, la ausencia de ruido se convertí en presencia propia. Ninguna llamada, ninguna señal, ninguna baliza de emergencia. Las hermanas Caldwell se habían desvanecido en un paisage que ofrece innumerables lugares para ocultar un error, un accident o algo mucho peor. Al amanecer, Libby squida comenzari en serio, helicópteros pinar en las líneas de árboles, voluntarios formar en cadenas entre la maleza, pero se acercar en el camino de tierra don perche terminar el rastro de las hermanas. Pero esa primera noche, después junto a la camioneta abandonada, la única certeza era que lo que les hubiera sucedido a Emily, Way, Sarah no seguía los patrons que los investigadores estaban acostumbrados a ver. Why, en algún lugar, invisibles y inaudibles, yes si estaban haciendo las primeras marcas, no sabría en hasta mucho después lo engorroso que había sido y silencio. Ni con que rapidez un mundo familiar podía convertirse en algo asfixiante. Por ahora, el caso se registraba como dos personas desaparecidas en una zona remota, un expediente más entre muchos. Las montañas permanecían impasables, indiferentes a las preguntas que se formaban bajo ellas. Mientras la noche volvía a caer sobre el camino forestal donde se había detenido el viaje de las hermanas. En Montana, las desapariciones rara vez se anuncian con violencia. Comienzan suavemente, con motores enfriados, sombras alargandos y le suplican de que la mañana lo explicar todo. Esta comienza igual, sin gritos, sin testigos y sin comprender que el tiempo ya se agotaba. Para cuando todos comprendieron que no se trataba de un retraso ni un desvío, el bosque ya se había cerrado tras ellos, borrando el camino de regreso. Nadie había dado cuenta todavía. El día había terminado. La búsqueda oficial de Emily y Sarah Caldwell comenzó a amanecer del 7 de septiembre. Para entonces, la temperatura había descendido por debajo de cero durante la noche, y una fina capa de escarcha se aferraba al camino de grava da camioneta canadiana de Hermanas estaba bajo la cinta milita de evidencia. Para los investigadores en la escena, el vehículo en sí mismo para que menos una pista y más una acusación. Dos personas habían llegado a este punto y luego desaparecieron sin dejar rastro. El equipo de B2 y rescate del condado de Gallatin se reunió rápidamente. Voluntarios locales llegaron en camionetas, muchos de los cazadores experimentados que conocían el terreno mejor que los mapas. Se trajeron unidades cañones de condados vecinos y se solicitó un helicóptero. Aunque las condiciones climáticas retrasaron su llegada, la naturaleza salvaje de Montana no se ajusta fácilmente a los horarios. Los perros fueron los primeros en encontrar algo parecido a un rastro. Partiendo de la puerta del conductor, siguieron una tenue línea de olor hachelosa árboles. No duró más de 40 metros antes de disolverse por completo cerca de una ladera rocosa donde todo el suelo se endureció. Las agujas de pino lo cubrieron. Las galletas dieron vueltas por la zona repetidamente, esperando encontrarlas de nuevo. Pero los perros volvían al mismo punto, gimiendo confundidos. Era como si las hermanas simplemente hubieran dejado de existir allí. Los equipos de búsqueda se desplegaron en cuadrículas cada vez más extensas. Revisaron barrancos, lecos de arroyos y senderos de caza. Gritaron nombres en el bosque, atentos a ecos que nunca regresaban como voces. Las radios crepitaban con actualizaciones rutinarias. No hay nada. Contacto negativo. Moviéndonos al siguiente sector. A media tarde, la figa comienza a azotarlos, junto con un temor tecido de quasi las hermanas resultaban heridas cerca. El tiempo ya se les escapa,
Las primeras teorías surgieron discretamente, pero luego se consolidaron como hipótesis de trabajo. Los investigadores consideraron que las hermanas poder and haber abandonado el camino para explorar pi, subestimado el terreno y desorientado. Si hablo abiertamente de hipotermia. Si mencionaron ataques de fauna silvestre, aunque ninguna se lo respaldaba, no había ropa rescata, ni marcas de arrastre, ni sangre. El bosque, una vez más, no Cooperk. Al segundo día, el helicóptero finalmente despegó. Desde el aire, el paisaje parecía infinito y intacto, un mosaico de árboles, sombras y piedras. Los pilotos buscaron formas antinaturales, destellos de color, cualquier cosa que no encajara. No encontraron nada. Desde arriba, queda dolorosamente claro lo oficial que era para dos personas desaparecer sin dejar rastro. A medida que la búsqueda se ampliaba, la frustración crecía. Los voluntarios empezaron a preguntar lo que nadie quería decir en voz alta por que estaba el coche ali, pero las hermanas no. Faltaban las llaves. No había teléfonos. Había en dejado chacadas. Los detalles se resistían a encajar en algo liturgico. Para corto día el mal tiempo arreci, la nieve caía de forma constante, suave y silenciosa, cubriendo huellas que nunca se hubieran visto. Los líderes de búsqueda tomaron la difícil decisión de suspender las operaciones terrestres. Oficialmente, el caso seguía activo. Extraoficialmente, el impulso ya estaba decayendo. Lo que nadie se dio cuenta en ese momento fue que el radio de búsqueda se había trazado alrededor de la ausencia equivocada. Miraban hacia afuera, hacia kilómetros de naturaleza salvaje, convencidos de que el peligro residía en la exposición al terreno. A nadie se le ocurrió mirar hacia dentro, hacia las estructuras marcadas en mapas antiguos, pero descartadas por irrelevantes. Nadie imaginó que la supervivencia, no la muerte, se desarrollaba justo más allá de los límites de su inicio de búsqueda. Cuando los equipos recogieron sus cosas y dejaron atrás el camino forestal, la calma regresó casi al instante. La nieve seguía cayendo, alisando el terreno hasta convertirlo en una página en blanco. Cualquiera que fuera la historia que había comenzado allí, ya no estaba escrita en la tierra misma, y en algún lugar, oculto al cielo y inalcanzable por las lámparas de radio. Dos hermanas estaban aprendiendo lo pequeño que podía volverse el mundo cuando todas las salidas desaparecen. A finales de septiembre, la búsqueda de Emily y Sarah Caldwell ya no parecía una operación de rescate. Los helicópteros habían desaparecido. Los voluntarios habían regresado a sus trabajos y familias. Lo que quedaba eran patrullas ocasionales, papeleo y una creciente sensación de que las montañas ya habían tomado su decisión. En Montana, el tiempo no transcurre de forma uniforme en los casos de personas desaparecidas. Se alarga, se acorta y de repente se derrumba en el silencio. La desaparición de las hermanas se reclasifica oficialmente como una investigación ampliada de personas desaparecidas. Ese cambio tuvo consecuencias. Implica una reducción de recursos. Implica que la esperanza ya no era algo que los investigadores pudieran justificar operativamente. Para la familia Caldwell, significa aprender un nuevo vocabulario de la espera. Esperar noticias. Esperar llamadas que nunca llegarán. Esperar que alguien emitiera en voz alta lo que ya pensan. La madre de Emily y Sarah Lamb a la oficina del sheriff a diario al principio, luego, semanalmente. Cada conversación seguía el mismo patrón. Ninguna pista nueva. Ningún avistamiento confirmado. Ninguna actividad financiera. Sus tarjetas bancarias no habían sido utilizadas. Sus teléfonos no se habían conectado
e ninguna tordesti el de day, en que desaparecieron. Era como si las hermanas hubieran salido del mundo moderno y hubieran cerrado la puerta tras ellas. La especulación en la ausencia de ecos. Los foros en la línea diseccionaron el caso con la confianza de un aficionado. Algunos insistieron en que las hermanas se habían escapado. Otros culparon a la naturaleza misma, teniendo tiri as sobre sumideros, barrancos ocultos o tormentas repentinas. Algunas voces más sombrías sugirieron un crimen, segalando el vehiculo abandonado como prueba. Nada de esto aport pruebas. Nada de esto aport respuestas. Los investigadores repasaron discretamente cada detalle. Examinaron de nuevo la camioneta. Comparan muestras de suelo. Revisaron suomaras de rastrearon algunas de ellas propiedad de terratenientes privados que apenas recordaban haberlas instalado. Les jeans mostraban ciervos, alces sombras, nieve. Nada humano, nada de til. On detalle resurgió en las discusiones internas las leves. Las hermanas no las habían dejado en el coche. Alguien si las había lavado, o las habían tomado con intención, y simple heco complicaba que cualquier escenario accidental. La gente perdida en el bosque no solía ser los culos con levnegarder las leves. Hudden, entraban en pinico, dijaban cosas atrás. Emily Caldwell, al parecer, no era descuidada, con la llegada de octubre y noviembre, el invierno se instaló definitivamente en las montañas. La nieve sepultó el camino forestal donde se había encontrado la camioneta. El lugar se volvía inaccesible sin equipo especializado. Los perros de pescuida ya no podían trabajar. Las huellas, si alguna vez existieron, desaparecieron para siempre. La naturaleza se había celado. Fue durante este periodo que la cabaña abandonada aparecía brevemente en un informe. Una vieja estructura, deshabitada durante años, figuraba en mapas forestales obsoletos a varios kilómetros del vehículo. Un guardabosques la mención de pasada durante una reunión. Se toma nota pero luego se descarta. La distancia se considera excesiva. El terreno, demasiado accidentado. Ningún sendero conectaba los puntos directamente. La idea se archivó y se olvidó. Para diciembre el caso había perdido relevancia pública. Nuevas historias lo reemplazaron. Las hermanas Caldwell se convirtieron en nombres recordados principalmente por su familia y un puñado de agentes que se sentían incómodos al pasar por el lugar original. Para ellos, el caso perduraba como una frase inconclusa. Nadie sabía que la supervivencia seguía en marcha. Nadie imaginaba que el paso del tiempo, medido en calendarios y informes, significara algo completamente diferente en la oscuridad. Los meses siguientes a contar y no en decir, sino en aradazos, respiraciones, y la lenta erosión de la certeza. Cuando los investigadores cerraban sus archivos por la noche, creían que reservan recursos para casos con mayores perspectivas. No sabían que también cerraban las túnicas ventanas a un lugar donde la esperanza nos había agotado. Para cuando el invierno llegó a su punto más crudo, la desaparición de las hermanas Caldwell se había convertido en otra estadística silenciosa, suspendida entre la tragedia y el misterio. La verdad seguía allí, esperando pacientemente, celada detrás de madera, Guajero martocada hora, que pasaba sin rescate. La llamada leg, la tarde del 12 de enero, cuando el invierno ya se había afianzado en la zona rural de Montana y la mayoría de la gente hacía tiempo que había dejado de pensar en las hermanas Caldwell, un trabajador de servicios públicos que despejaba las vías de acceso para cables eléctricos dados, informe de una puerta sincera cerca de un antiguo camino forestal. Mas all,
parchmentat oculta por la nieve acumulada y los orbos muertos, si alzabayona cabada, qui no figuraba en ningún registro de propiedad vigente. A primera vista, la estructura para de nanantica cientos as abandonadas repartidas por todo el estado. Il teco sahundi ligeramente bajo el piso de la nieve. Las ventanas estaban oscuras, con los cristales empañados por el paso del tiempo o la suciedad. Pero algo destacaba en la puerta. Estaba reforzada desde el exterior con una pesada viga de madera encajada en soportes metálicos a método más deliberado que el deterioro. El trabajador lema a la puerta. No hubo respuesta. Rodeó el edificio, notando la ausencia de hulas en la nieve que cielaron. Todas las hulas se dirigen hacia la puerta, ninguna cielaba. Inquieta, alarm por radio a la oficina del sheriff. Los agentes llegaron 40 minutos después. Cortaron la viga y forzaron la puerta. Il olor los golpe primero viciado, podredumbre y algo afilado, quemaba la garganta. Sus linternas recorrieron el interior de una sola habitación, desprovista de muebles. Al principio no se veían señales de ocupación reciente. Entonces, una de las Vegas impacta contra las paredes. Las marcas de aradazos estaban por todas partes. Cubrían el interior de la puerta, las paredes, incluso las tablas del suelo cerca de las esquinas. Cientos de ellas. Algunas superficiales, otras lo suficientemente profundas como para dejar expuesta la madera sin tratar. Se superponían caóticamente, formando densos grupos, como si alguien hubiera regresado una y otra vez a los mismos lugares. En algunos lugares, la sangre seca oscurece las ranuras. En el rincón más alejado de la cabaña, acurrucada bajo una manta rota, había una mujer. No se movía cuando la luz la toca el rostro. Tenía el cabello enmarado, la piel gris por el frío y la desnutrición. Tenía las manos envueltas en tela girones, rayidas por la sangre viva. Solo cuando un agente habla, sus ojos se brillaron, desenfocados y vidriosos. Su nombre, cuando aparecía, apenas sonaba humano. Emily Caldwell. Llamaron a los paramédicos de inmediato. Se movieron con cuidado, temerosos de que un movimiento repentino pudiera quebrantar su frágil conciencia. Follow-davers. Al levantarla, vieron meras marcas bajo la manta largas y frenéticas líneas toladas en el suelo. Los patrons contaban una historia que nadie quería terminar de leer. No había ninguna señal de cera. No había otra cama. No había restos. No había ropa que no fuera de Emily. Solo la ausencia más pesada, que el aire frío cuando llenaba la habitación. Mientras sacaban a Emily, la nieve empezó a caer de nuevo, suave y incesante. Los agentes cerraron la cabaña como escena del crimen. Se tomaron fotografías. Se registraron las medidas. Cada rasguño fue contado y documentado. Dentro de la cabaña el silencio regresa rápidamente, pero ya no estaba vacía. Las paredes habían hablado. Lo que hubiera sucedido ahora no fue un accidente, ni la exposición a la intemperie, ni la naturaleza actuando sola. En algún lugar entre esas tablas rayadas, el tiempo se había medido de otra manera. Wallo que se leva a Sarah Caldwell había dejado tras de sí un mensaje escrito con desesperación, dolor y supervivencia. Fue si necesitaron meses para comprender qué significaban realmente esas marcas. Pero en ese momento, de pie en la nieve con una hermana viva, o la otra todavía desaparecida, los investigadores se dieron cuenta de que la búsqueda nunca había tenido como objetivo encontrar cuerpos en el bosque. Siempre se había tratado de encontrar el lugar donde estaba atrapada la esperanza. Emily Caldwell recupera la conciencia dos veces durante el vuelo en helicóptero al Hospital Bozeman Deaconess. En ambas ocasiones, grit.
No de dollar, según el médico de a bordo, sino de confusión. Sus manos erai abendiabilmente las ataduras que la mantenían a salvo, mientras su boca formaba palabras que nadie podía entender an. Para cuando aterrizaron, volvía a quitar inconsciente, su cuerpo finalmente rindiéndose tras meses de privación constante. Los médicos trabajaron toda la noche. Deshidratación severa. Desnutrición avanzada. Hipotermia tan prolongada que había alterado su metabolismo. Tenía las uñas rotas hasta piel o completamente ausentes. Profundas laceraciones le cruzaban las palmas y los dedos. Muchas infectadas, algunas parcialmente curadas. Las lesiones revelaban una cruda historia traumatismos repetidos durante un periodo prolongado. Los investigadores esperaron. Cuando Emily estuvo lo suficientemente estable como para examinarla, los equipos forenses regresaron a la cabaña. Las marcas de aranazos se convirtieron en su principal objetivo. Los analistas catalogaron cada superficie, se identificaron miles de cocientes marcas distintas. Ninguna era aleatoria. La mayoría aparic en la altura de los hombros o más abajo, lo que indicaba que alguien estaba agachado o arrodillado, otras se concentraban cerca del marco de la puerta, tan densamente superpuestas, que las líneas individuales se difuminaban entre sí. Las pruebas microscópicas confirmaron lo que los agentes ya sospechaban. Los hallazgos habían sido hechos con Hermanas, incrustados en la madera había lulas de piel, restos de sangre y fragmentos de huellas. No se encontraron marcas de herramientas. No hubo intervención animal. Cualquier fuerza que los hubiera creado proven ya de la desesperación, no de la violencia externa. La pregunta que los investigadores no pudieron responder fue por qué. Por qué era en lugar de romper una ventana, por qué talar en las paredes en lugar de ahorrar energía. La puerta de la cabaña, ahora retirada como prueba, mostraba que había sido reforzada por fuera. Las ventanas estaban seladas, clavadas y reforzadas con madera contrachapada. Desde dentro no había salida. Los hallazgos no eran intentos de escape en sentido práctico. Eran algo completamente distinto. Se consulta a una psicóloga forense. Tras revisar las pruebas, ofrecía una teoría que inquieta a todos los presentes. En confinamientos prolongados, especialmente en condiciones de inanición, la mente humana busca estructura. Patrón, control. Rascars, explica, podría servir como un comportamiento de anclaje. Una forma de marcar el tiempo, una forma de permanecer consciente, una forma de demostrar la existencia. Cada marca pudo haber representado una hora, o un día, o simplemente la supervivencia ante otra ola de pánico. La idea transformó la cabaña por completo. No era un refugio, era un contenedor. Y las paredes no sufrieron daños, se utilizaron. Cuando Emily finalmente habló con coherencia, no pregunté dónde estaba, pregunté, ¿cuánto tiempo llevaba desaparecida? Cuando le dijeron que era enero, la cara hechia, la perdí empecé a llorar en silencio. Los médicos notaron que su ritmo cardíaco se disparaba cuando las preguntas abordaban el tema de Sarah. Se negó a responder nada sobre su hermana. Los investigadores no presionaron. Todavía no. Lo que se podía decir con certeza era esto: Emily Caldwell no se había perdido. No había entrado en la cabaña por error. La habían dejado allí, encerrada, y abandonada con vida por razones desconocidas. Los hallazgos no eran locura grabada en la madera, eran evidencia. Prueba de que alguien había sobrevivido lo suficiente como para ser contado, medido y casi olvidado. Por primera vez desde que las hermanas desaparecieron, el caso ya no era sobre una desaparición,
si trataba del cautiverio. Mientras Emily Caldwell se recuperaba bajo supervision, muy dica constanti. La investigación gur hacia la pregunta qual ahora dominaba todas las conversaciones de Andy Estebacera. Su esencia en la cabaña no era un misterio, quis resolvería más tarde. Era el centro del queso, un vehículo que moldaba todas las teorías y mantelaba todas las suposiciones de los meses anteriores. Los investigadores regresaron a la cabaña con nuevas intenciones, buscaron de nuevo compartimentos ocultos, falsos pisos, espacios de acceso bajo la estructura. Nada. El espacio era brutalmente simple. Una habitación. Una puerta. Ningún lugar para ocultar un cuerpo, vivo o muerto. La conclusión era inevitable. Sarah no se había cuidado allí. La condición de Emily lo complicó todo. Su memoria estaba fragmentada, distorsionada por el trauma y la inanición. Los médicos advirtieron que un interrogatorio agresivo podría regresar con psicológica. Aun así, los detectives necesitaban algo, cualquier cosa, que pudiera orientarlos. Cuando finalmente hablaron con ella, fue con delicadeza, incisiones cortas, siempre con personal médico presente. Al principio, Emily no dijo nada de Sarah. Cuando mencionaron el nombre de su hermana, se cerró por completo. Su respiración se aceleró. Sus manos se curvaron hacia dentro, como si protegiera algo invisible. En la tercera entrevista, susurró una frase tan bajo que tuvieron que repetírsela. Deja de rascarse. Al principio, las palabras no significaron nada para la sala. Los investigadores le pidieron que explicara. Emily nega con la cabeza. Mir fijamente la perd, siguiendo líneas que nadie más podía ver. Cuando la presionaron de nuevo 10 días después, había otro fragmento. Ella dijo que era su turno. Esa declaración cambia inmediatamente el tono de la investigación. Se reconstruyeron cronologías forenses utilizando los patrones de azos. Los analistas observaron secciones donde la densidad disminuyó abruptamente y luego se reanuda. Aparecieron dos alturas distintas en áreas superpuestas, lo cual coincidía con el uso de las mismas superficies por parte de dos individuos. En algún momento, un conjunto de aradazos se detuvo por completo. Los aradazos no terminaron, simplemente se volvieron singulares. Emily nunca describió directamente lo que le sucedió a Sarah. No dijo que murió. No dijo que se la lavaron. Pero habla del hambre, cuelgaba en olidas, del frío que se le metía en los huesos, de escuchar pasos que a veces venían, a veces no. Cuando le preguntaron si mo aparecía la comida, solo dijo que entró por la puerta vi que nunca vio a la persona que la trajo. Una pregunta rondaba a los detectives más cualquier otro día, por correr con vida a una hermana y eliminar a la otra. Las teorías se multiplicaron. Sarah pudo haber sido llevada a otro lugar. Pudo haber intentado escapar. Pudo haber sido asesinada cuando se debilitó demasiado para continuar. Emily se negó a confirmar nada. Sus médicos explicaron más tarde que la culpa del superviviente a menudo se manifiesta como un silencio protector, un intento inconsciente de preservar a los muertos ocultando los detalles de su fin. Los equipos de búsqueda regresaron a la zona con mayor alcance. Se instaló un georadar cerca de la cabaña. Se reintrodujeron perros a pesar de la nieve. Se identificaron varias zonas de tierra alteradas, todas pistas falsas. Sarah Caldwell seguía desaparecida. Lo que más inquieta a los investigadores no fue la falta de pruebas, sino la insinuación de intencionalidad. Alguien había controlado el entorno. Alguien había decidido quiénes cuidaba y quién no. La diferencia entre los destinos de las hermanas no fue casual. Con el paso de las semanas,
Una verdad se hizo inevitable. Locally ocurrió a será no fue un accidente ocurrido durante su cautiverio. Fue una elección. Y en algún lugar, alguien lo había logrado. Y el cuida que cuestión no provino de una nueva tecnología ni de una confusión. Provino de un nombre que se había anotado meses antes y descarta sin discusión. Elias Rowe, 59 años, vivía solo en una finca privada rodeada de terrenos públicos a menos de 6 miles de li cabello. Conocido por los lugares como solitario, y difícil y profundamente territorial, había presentado múltiples denuncias a lo largo de los años contra intrusos, cazadores, excursionistas, cualquiera, según él, cruzara tierras que consideraba suyas, fueron no legalmente suyas. Rowe reaparecía durante una revisión de los registros de la propiedad. La cabaña, que durante mucho tiempo se creía abandonada, había pertenecido a la propiedad de su familia. Ya no figuraba como habitable, pero aún era accesible desde su terreno. Cuando los agentes visitaron la propiedad de Rowe, observaron huellas recientes de motonía que conducían en el mismo camino forestal donde se había encontrado la camioneta de las hermanas meses antes. Rowe negó conocer a Emily ni a Sarah Caldwell. Afirma que no había salido de su propiedad durante el invierno. Lamentara se desfall rápidamente. Las imágenes de vigilancia de una tienda de suministros rurales lo mostraron comprando comida enlatada a granel y combustible en octubre, mucho más de lo que solía comprar. El empleado lo recordaba perfectamente. Pagían en efectivo, no hizo preguntas. Si fue rápidamente, se emite una orden de registro. Dentro del taller de Rowe, los investigadores encontraron las llaves del coche de las hermanas colgadas de un clavo sobre un banco de trabajo. Cerca había notas manuscritas y fechas grabadas en madera en columnas irregulares. Coincidían con el espaciado y el ritmo de las marcas en el interior de la cabina. Ante la evidencia, Rowe perdía la compostura. No nega haberlos encerrado. Afirma que habían entrado sin permiso, que no debían estar allí. Dijo que solo pretendía retenerlos, hasta que se notificar a las autoridades. Cuando le preguntaron por qué nunca no supo qué responder. La verdad emerge fragmentadamente. Rowe admite que traía comida esporádicamente. Admite que refuerza la cabaña para evitar que escapara. Admite que será, se volví difícil. Según él, gritaba, exigía respuestas y intentaba romper las paredes. Una noche, abrió la puerta y le dijo que podía hacer si dejaba de causar problemas. Ella nunca regresó. Los restos de Sarah Caldwell fueron encontrados semanas después en un barranco poco profundo a menos de una milla de cabida. La exposición al frío fue la causa oficial de la muerte. Extraoficialmente, los investigadores comprendieron la realidad. La había dejado pasar el invierno sin provisiones, sin dirección, sin ninguna oportunidad. Emily se quedó atrás porque era silenciosa. Porque era aba en lugar de gritar. Porque sobrevivía. Rowe fue arrestado y acusado de secuestro, encarcelamiento ilegal y asesinato en segundo grado. En el tribunal, no mostró remordimiento alguno. Se refiere a las hermanas como un problema que se salía de control. La cabaña fue demolida por orden judicial. La madera, talada con meses de supervivencia fue quemada. Pero las marcas no desaparecieron. Seguían a todo el que las vía, un recordatorio de que la crueldad no siempre se anuncia con violencia. A veces cierra la puerta y cuenta los días. La justicia, cuando lega, se siente delgada. Para Sarah Caldwell, lega demasiado tarde. El juicio de Elias Rowe menos de 3 semanas, pero su piso perder mucho más de lo previsto.
La Fiscalia expuso las pruebas con precisión clínica la porta blindada, la compra de alimentos, las alaves en el clavo, las fecas taladas en madera, hablaron de intención, control y crueldad prolongada, la defensa alega aislamiento, paranoia y un hombre abrumado por las circunstancias. El jurado no delibera mucho. Ro fue declarado culpable de todos los cargos principales y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia Caldwell, el veredicto no trajo alivio. Trajo un final, pero no una resolución. Sarah fue enterrada en Billings bajo un cielo gris invernal, su vida reducida a una lápida y a los recuerdos que otros guardaban de ella. Emily asistió al funeral en silencio, con las manos escondidas en las mangas de su abrigo y la mirada fija en el suelo. No hablaba en público. No lo necesitaba. La recuperación resulta aunque complicada con la supervivencia. La salud física de Emily se recupera lentamente, pero sus noches seguían siendo difíciles de superar. Los médicos documentaron pesadillas recurrentes, reacciones de pánico antiespecios reducidos y movimientos compulsivos de los dedos contra superficies duras. Araba la madera sin darse cuenta. Meses, marcos de puertas, postes de cama. La terapia la ayuda, pero algunos betos se resisten a desaparecer. Ya no eran comportamientos, eran reflejos. La comunidad cercana a las montañas locas luchaba con su propia rendición de cuentas. La gente hablaba abiertamente las tapalas de advertencia que habían ignorado. Las huellas de Ro. Los rumores sobre su temperamento. La cabaña que todos conocían pero nadie visitaba. Tras la demolición, el terreno queda vacío. Una zona de nieve y tierra donde había existido algo indescriptible. Los lugareños lo evitaban de todos modos. Los investigadores admitieron posteriormente que el caso cambió la forma en que se realizaban las búsquedas de personas desaparecidas en zonas remotas. Estructuras que antes se consideraban irrelevantes se adhirieron a las listas de prioridades. Se cuestionaron las suposiciones tardías. La idea de que el peligro siempre se extendía hacia la naturaleza fue sustituida por algo más inquietante. A veces, acaba en el interior. Emily finalmente se fue de Montana. No dijo en iba, solo que necesitaba distancias de las montañas, que la habían observado sin decir nada. Antes de irse, regresa una vez a la oficina del sheriff. Entrega un papel doblado, habla líneas rectas, dibujadas con cuidado y espaciadas uniformemente. Contaba, dijo en voz baja. Simplemente no sabía para qué contaba. Y el documento fue puesto como prueba, aunque nadie pudo decir qué probaba. Años después, la gente todavía pregunta por los hallazgos. Preguntan cuáles eran, qué significaban, por qué alguien grabaría su existencia en las paredes en lugar de renders. Queens los vieron nunca olvidan, no por su violencia, sino por su paciencia. La cabaña ha desaparecido. El bosque ha vuelto a crecer sobre el camino. La nieve cubre el suelo cada invierno, borrándolo poco que quedaba. Pero la historia persiste, transmitida en silencio entre investigadores, excursionistas y familias que comprenden la facilidad con la que los días normales pueden desmoronarse. Las hermanas Caldwell buscaron un cierre en un terreno. Y lo que encontraron fue la estrecha frontera entre la supervivencia y el silencio. Una regresa. La otra no. Y las paredes, comadas hace mucho tiempo hasta las cenizas, siguen siendo los únicos testigos que realmente supieron que tu la esperanza una vez cerrada la puerta